Morning in red hot form ahead of the hottest condition of the weekend so far in the 12-lap TSO sprint. An all-time lap record for Espargaro, 1:38.190. Sees him take just the 6th pole position of his MotoGP career. Long start, finish straight into the heavy braking zone for turn 1. There's been some drama there over the last couple of years, hasn't there? Through the high-speed turn 3 before sector 3 starts through turn 7 and 8. And then into the stadium section, a raucous atmosphere there with the Marc Marquez fan club gathered. Turn 1, turn 4 and turn 10 demanding braking points for the riders to contend with here in Barcelona, with turn 3 and turn 14 tough for the Michelin tyres. The overtaking hot spots, well, there are plenty of them around this 4.6 kilometre layout. Turn 1, turn 4, turn 5. This was the key moment. Aleix Espargaro leading home in a historic first ever Aprilia 1-2 into the first corner. Last time out in a thrilling French Grand Prix in front of MotoGP's biggest ever weekend crowd, it was Jorge Martin who prevailed in another classic. Opening up a 38-point lead in the World Championship, there was late drama as Marc Marquez came from 13th place on the grid. Second he was in the TSO sprint, 13th to second also in the main French Grand Prix. There were wild celebrations post-race for Jorge Martin. He lost his visor, he lost the screen when he punched it in sheer adulation at one of his best performances of his Grand Prix career. Although Martin, protecting a 38-point lead in the World Championship, has a bit of work to do in the 12-lap TSO sprint this afternoon, largely thanks to that crash he had right at the end of a dramatic Q2 session this morning, a Q2 session which did not feature Marc Marquez. He needs more brilliant powers of recovery. 13th to second in the sprint and the Grand Prix in France. Well, he starts one place further back, does the number 93, after an eventful day for Marquez, crashing this morning early on in practice at turn 5, and he missed out on a Q2 spot. He said it's the worst session of the weekend, a nightmare session to be in, and it was something of a nightmare, wasn't it, for the 31-year-old Spaniard. He goes from row 5 once again, 14th place, but they're all chasing, just as they were here last September in Barcelona. What, 48 hours away from the tears flowing, the emotion flowing when Aleix Espargaro, in front of his wife Laura and his twin children Max and Mia, announced that 2024 will be his farewell, his swan song in the MotoGP World Championship. Well, it's been home sweet home so far for the 34-year-old Spaniard. Ahead of his farewell home Grand Prix, he delivered the goods in spectacular fashion this morning with a record-breaking lap of 1:38.190 at the end of a dramatic Q2 session, securing Aleix Espargaro just his 6th MotoGP pole position. Half of them have come right here on home turf in Catalonia, on pole of course here in 2022, pole here as well in 2015, which was Suzuki's last ever pole position, and he's the man to beat here this afternoon, no question about it. Will it be another double victory? Live Trans 7, jadwal balapan MotoGP Ceko 2026, Marc Marquez siap buru gelar juara MotoGP 2026. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all be... Live Trans 7, jadwal balapan MotoGP Ceko 2026, Marc Marquez siap buru gelar juara MotoGP 2026. Ya sobat, balapan utama MotoGP Ceko 2026 akan berlangsung minggu ini, kalian bisa nonton di Trans 7. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, meraih kemenangan perdananya musim ini di MotoGP Hungaria 2026. Kemenangan di sirkuit Balaton Park ini menjadi modal bagi Marquez untuk memburu gelar ke-8 juara MotoGP ke-8 musim ini. Perburuan gelar juara Marquez dimulai. Pembalap Spanyol itu tiba di Balaton Park dengan selisih 102 poin dari Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, yang memuncaki klasemen. Posisi ketiga Bezzecchi pada sprint dan kegagalan finishnya dalam balapan minggu, diiringi keberhasilan Marquez yang memangkas 30 poin. Selisih 72 poin masih merupakan tugas yang sangat berat. Namun, jangan lupa,
Marquez mengunci gelar juara MotoGP 2025 dengan 5 ronde tersisa. Ia tidak mencetak poin dalam 5 Grand Prix terakhir musim lalu, tetapi masih memiliki selisih 78 poin atas Alex Marquez. Sebagai referensi, selisih poin untuk mengklaim titel setelah GP Jepang 2025 adalah sebesar 201 poin. Artinya, peluang juara tahun ini masih terbuka lebar bagi pembalap bernomor 93 tersebut. Kejuaraan ini sangat panjang, tapi kami belum berada pada momen yang tepat, kami belum dalam kondisi terbaik. Sejujurnya, saya merasa belum siap untuk bertarung, kata Marquez soal dirinya termasuk salah satu penantang gelar juara, melansir laman MotoGP. Akhir pekan ini mungkin saja, tapi di Mugello kami tertinggal 10 detik dari pemimpin balapan, jadi kita lihat saja nanti. Ia mengaku Brno dan Asen akan sangat menentukan jelang jeda MotoGP. Ia pun mengaku perlu memacu kemampuannya hingga maksimal. Itu sangat bergantung pada Brno dan Asen, dan kemudian pada jeda musim panas. Saya masih perlu mencapai 100% kemampuan saya yang baru. Saya tidak akan mengatakan 100%, namun saya perlu mencapai 100% kemampuan saya yang baru dan dari titik itu saya akan mengerti, tuturnya. Marquez pasti sangat menyadari comeback Bagnaia dan pencapaian epiknya, yang merebut gelar juara MotoGP 2022 usai tertinggal sejauh 91 poin dari Fabio Quartararo. Kemenangan yang dinantikan, manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardosi, berbagi pemikirannya tentang kemenangan pertama Marquez dalam 9 bulan dan apa artinya ke depannya. Rasanya sangat menyenangkan, kami menantikan hari ini sejak awal musim. Kami senang bisa meraihnya sekarang, ketika Mark semakin pulih dan kembali ke 100% kondisi kesehatan tubuhnya, ucapnya. Namun, ia melanjutkan, yang terpenting adalah menjalani setiap balapan satu demi satu dan memastikan Mark kembali 100% secara fisik, karena ini adalah masalah utama bagi pihaknya. Jelas, kami tahu ketika dia dalam kondisi sempurna, dia adalah salah satu yang terbaik. Kami sangat menghormati rival-rival yang memimpin klasemen, dan mereka kurang beruntung akhir pekan ini, memangkas. Selisih 30 poin seperti yang kami lakukan di Balaton Park bukanlah hal yang normal dan kami tahu betul bahwa mulai balapan berikutnya, mereka akan sulit dikalahkan, tutur Tardosi. Berikut, jadwal balapan MotoGP Ceko 2026. Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2026. Pukul 15.40 sampai pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, pemanasan MotoGP. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, balapan utama MotoGP, 21 putaran. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be